देईल तर मी Google वर. All right. So we were talking about what? Binomial nomenclature. Okay. So now you understand the first letter of this is a generic name. Second rule मध्ये first letter of this binomial is a generic name. And second is a specific what? Epithet. Epithet म्हणजे त्याला एकट्याला काही महत्व नाही. सो जनरा बरोबर आला तरच ते समजतं की काय आहे. सो दॅट वॉज अ स्पेसिफिक इपिथेट. सो मँजिफेरा इंडिका, रोझा इंडिका आपण हे सगळे एक्झाम्पल्स बघितले. द थर्ड रूल हिअर इज अ फर्स्ट लेटर. काल आपण सांगितलं फर्स्ट लेटर ऑफ जनरा इज ऑलवेज कॅपिटल. प्लीज कीप रायटिंग. The first letter of genera, the first alphabet of the genera is always capital, and the first letter or alphabet of specific epithet is always small. If I say in short, scientific name starts with capital letter or small letter? 0.5 second question है. In short, scientific name starts with capital letter or small letter? Capital. Exactly. कारण जनराचं पहिलं लेटर असे क्वेश्चन आले तर ह्याच्यात तुम्हाला कळलंय की नाही ते कळतं ना. So the first letter of genera is always capital, and binomial nomenclature is a scientific name, is a biological name, is a technical name. And so the first letter of genera is always capital and it starts with genus. So scientific name always starts with capital letter. Right? The fourth rule. Okay, the fourth rule. All scientific names are written in Latin or Greek, but majorly Latin. Okay, so the first preference is Latin, the second is Greek because it is a dead language. त्याच्यात चेंजेस नाही होत आणि म्हणून सायंटिफिक नेम चेंज होणार नाही. पण ह्याला आता आपण लिहिताना इंग्लिश मध्ये लिहितो. वी राईट इन इंग्लिश व्हॉट यू से इंग्लिश पॅटर्न. सो इंग्लिश मध्ये ह्याला हायलाइट कसं करायचं. सो हायलाइट करताना वेन इट इज अ प्रिंटेड हायलाइट करताना इट इज रिटन इन इटॅलिक. काल बोललो मी इट इज रिटन. सो यू कॅन रेफर इन टू द बुक ऑल्सो. मँजिफेरा इंडिका दिलेलं आहे बघा on page number 7 पहिला दोन लाईन. Yes, it is in italic. Now why italic? Because English मध्ये ते हायलाइट झालं पाहिजे. हायलाइटर यूज करतो ना आपण हायलाइट करायला. प्रिंटिंग मध्ये दॅट हायलाइटर द रूल इज इट शुड बी इन इटॅलिक. नाव आता तुम्ही म्हणाल की आता तर खूप टेक्निकली हायलाइटर्स आलेत हे ते तुम्ही पण ते यूज करता. बट देन इट इज अ रूल गिवन बाय international code, so it should be written in italic. आणि पूर्वी जेव्हा आम्ही पेपर लिहायचो ना पेपर लिहायचो तर इम्पॉर्टंट वर्ड यू हायलाइट. आणि म्हणून when it is handwritten it should be underlined. The genus and species एकत्र नाही. So Mangifera indica if I am writing Mangifera is separate आणि indica is separate. असं परत अंडरलाइन केलं तर this is wrong. It should be like this and like this only for genus and for species. When you are writing with your handwriting. Okay. Now the next rule is, fifth rule is, sometimes there is a scientist name written. So to honor that scientist, just if you see Mangifera indica Lil, so 4 नंबरचा रूल झाल्यानंतर name of the author appears. So Mangifera indica आणि त्याच्यानंतर लिन दिलं. So the honor to that scientist who has identified or who has given this binomial nomenclature. So Mangifera indica ला हायलाइट अंडरलाइन करायचं लिन ला नाही. ओके. किंवा मँजिफेरा इंडिकाच इटॅलिक मध्ये लिहायचंय. लीन शुड बी इन प्रॉपर इंग्लिश पॅटर्न. गेटिंग?
आणि लीनचा पहिला लेटर शुड बी कॅपिटल बिकॉज द नेम ऑफ द सायंटिस्ट, आणि सायंटिस्टचं पूर्ण नाव लिहित नाही, सायंटिस्टचं शॉर्ट फॉर्म. सो लीन मीन्स लिनायस. That is the rule. So you don't ask why this is like this. That is a rule given by international committee. सगळा कमिटी बसते आणि ते काहीतरी डिसाइड करते. So that is a rule. So काय काय रूल आपण बघितले. बायनॉमियल, two names. The first is genus. The second is specific epithet. First letter of the genus is capital. Specific epithet first letter is small. Why specific epithet? Because alone it is having no meaning. तो एकटा असेल तर त्याला काही अर्थ नाही. त्याने जीनस बरोबर असेल तर त्याला सिग्निफिकन्स. Nowadays we call it as a species name, but then it is a specific epithet when formulating the rule. Okay, it should be written in Latin or English. Latin or Greek, written in English, but that is in italic fashion. Okay, and when you are handwriting, it is genus and species should be separately underlined, not together. Okay, author name is written in front of the specific epithet, but that will be in simple English pattern. Mangifera indica will be italic, but when you are handwriting with your handwritten name, Lin will not be underlined, and scientist full name, no full name, it is only the short form. Understood this? So you get question, what is a lean indicate? After Mangifera indica, what does this lean mean? So lean is the name of the scientist, Linnaeus. Correct? Clear? Yes, ma'am. Okay. The next rule there were the tautonyms. So tautonyms. Tautonym. Okay, the next seventh rule, tautonym. Tautonym म्हणजे काय की असा शब्द. Tautonym is a word where the genus and species name is same. Tautonym, I guess, is the English word where the genus and species name is same. ICBN is not allowing this tautonyms. ICZN is allowing this tautonyms. So tautonym classify karna is not a good thing. It is not a good classification or good nomenclature. It is not a good nomenclature. बट अभी ये हो गया. इन केस ऑफ फिर ICZN इसको क्यों अलाउ करता है? ICBN ने इसको अलाउ क्यों नहीं किया? So old name of mango was Mangifera. बट ये ICBN ने बोला इसको कैंसिल कर दो, इसको फिर मैंजीफेरा इंडिका लिनायस ने नाम दिया. बट फिर ICZN ने क्यों नहीं दिया? सपोजिंग नाउ रैट का नाम, रैट द साइंटिफिक नेम इज ratus. So this is a tautonym name. Cobra is naja is a cobra. So ऐसे एनिमल्स में काफी सारे नाम बन गए थे. कभी ये मिस्टेक एक ने नहीं किया. The group of people were involved in making this mistake because animals are identified more in number as compared to plant. And so ICZN ने बोला चलो अभी बहुत सारे एनिमल्स को नाम दे दिए हैं तो रहने दो. इसीलिए ICZN ने रूल बनाया कि चलो इसको रहने दो. अभी इसके बाद वाले जो आएंगे उसको टॉटोनिम मत दो. लेकिन प्लांट में काफी कम थे, वेरी फ्यू, सो इट वाज इजी टू चेंज देयर नेम. बट ICZN ने बोला गलती की है, सबसे गलती हुई है तो वो गलती को अभी रहने दो बिकॉज इट इज नॉट फ्रॉम अ सिंगल पर्सन. ग्रुप ऑफ पीपल वेर इन्वॉल्व्ड इन डूइंग दिस मिस्टेक. तो ICZN ने बोला चलो रहने दो. ICBN ने बोला चलो थोड़े है तो बदल दो. एंड हेंस ICBN ने इसको अलाउ नहीं किया, ICZN ने इसको अलाउ कर दिया. क्लियर? So you get again a question. So naja is
a tautonym or binomial name. So more appropriate there is a tautonym. Getting this? Yes, ma'am. And the eighth rule, rule number 8. Rule number 8, and that is only for plant, only for plant, not for animal. This is only for plant. क्या करना है? When you are identifying a plant, इसको आपको एक herbarium sheet बनाना है. Herbarium sheet. This has been mentioned somewhere by NCERT on some later pages, but हम ये रूल में डाल देंगे. हर्बॅरियम शीट बनाना है. तो हर्बॅरियम इज आपलं जसं हे येतं ना, काय म्हणता व्हाईट पेपरला काय म्हणता तुम्ही? कार्डबोर्ड पेपर ना, हो ना, चार्टचा पेपर असतो ना, चार्ट पेपर. तसं हा हर्बॅरियम इज अ स्पेशल पेपर. उसका नाम इज अ हर्बॅरियम शीट and is having the standard size. So length should be 16.5 inches and width should be 11.5 inches. So only this paper should be taken to make the herbarium sheet. Okay, and on this paper, then later on we'll study the detail of this. On this sheet of paper, you have to stick the dry plant. You have to stick, or you have वो आपको चिपकाना है. किसने डिस्कवर किया? उसने ये हर्बैरियम शीट बना के रखना है, सो दैट आगे उसका फायदा हो सके. इसके बारे में बाद में और पढ़ेंगे ज्यादा. नाउ दिस इज इन रूल. जिसने भी उसको डिस्कवर किया है उसने हर्बैरियम शीट बनाना ही है कंपल्सरी. डायरेक्टली जमीन से निकाल के पेस्ट नहीं करते हैं, उसको प्रोसेसिंग करते हैं, उसको प्रिपेअर करते हैं. उपटलं जमिनीतनं त्याला चिटकवलं असं नाही, त्याला प्रोसेसिंग करतात आणि मग त्याला चिटकवतात. एक्सक्यूज मी मॅम, नाशिक मध्ये हर्बेरियम आहे? नाशिक मध्ये आय डोंट थिंक देर इज अ हर्बॅरियम, पण आपल्या लॅबोरेटरीज मध्ये यू कॅन फाइंड दिस हर्बॅरियम शीट इन द बॉटनी लायब्ररी or in the botany laboratory. You can find this herbarium sheet. So to understand what is a herbarium sheet, because the students are doing PhD there, so if they discover some new plant species, they compulsory have to make this herbarium sheet, and so in botanical lab it is must, right? So that was our second thing in taxonomy, was a nomenclature. And nomenclature ke so many rules and so many things we have understood, isn't it? Yeah, even you get question on the size of this herbarium sheet, huh? Yes, shall we go ahead? Any doubt with this? So our third step is now the classification, but that is a biological classification. Biological classification. Okay, so biologic अभी classification में you have to group them on the basis of similarity of the characters. तो जैसे मैंने बोला, आपने एनिमल देखा, डॉग, अभी मैं उसको डॉग क्यों बोल रही, बिकॉज अपने को पता है डॉग, बट आपने वो एनिमल देखा, आपको पता नहीं ये डॉग है, उसको देखा, उसको आपने आइडेंटिफाई किया ये एनिमल है, फिर उसके कुछ कैरेक्टर स्टडी करके उसको नॉमेनक्लेचर दिया, और फिर उसको आपने क्लासिफिकेशन में आपने उसको रखा इन ग्रुप मैमल्स, राइट? सो as you are organizing in किचन मध्ये असं ना, डब्याच्या ठिकाणी डब्बे, ग्लासेसच्या ठिकाणी ग्लासेस, बॉलच्या ठिकाणी वाट्या असेल तिथे वाट्या, चमचे असेल तिथे चमचे. सो क्लासिफिकेशन करना अपनी मजबूरी है. किचन मॅनेज करना इज अ मजबूरी ऑफ द मदर. तिला काही खूप मनापासून आवडत असेल दरवेळेस असं काही नाही, पण ते बाय डिफॉल्ट आलेलं वर्क तिला. हो की नाही? विचारा आईला की दररोज आवडतं का तुला किचन काम करणं, किचन मध्येच राहणं? So I'm sure majority of the mother will say no,
मग कशासाठी करते? बाय डिफॉल्ट आलाय तो जॉब मला. बाय चॉईस आला असता तर नसतं केलं. बाय डिफॉल्ट आलाय म्हणून करायचं. राईट? बाय चॉईस कधी विचारलं कायला, बाय चॉईस तुला काय करायचं होतं? बाय डिफॉल्ट तू किचन करते आणि वरून तुम्ही म्हणतात काय ही भाजी ती भाजी ती भाजी, पण तिची मजबुरी म्हणून ती करते. तिला काही खूप आनंद होत असेल असं मला तरी वाटत नाही माझ्यावर, बिकॉज आय एम ऑल्सो मदर. सो आय एम शुअर मोर दॅन 95% ऑफ द मदर्स विल से की नाही मला ते पूर्वीपासून ते ट्रॅडिशन आलंय की बायकांनीच किचन सांभाळायचं म्हणून ते आलेलं. ऑलराईट. सो हे क्लासिफाय करणं किंवा किचन मॅनेज करणं जशी जबाबदारी आहे, मजबुरी आहे, तसं हे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करणं पण मजबुरी आहे. का? कारण वी हॅव 1.7 to 1.8 मिलियन एव्हरी ऑर्गॅनिझम. त्याला व्यवस्थित आयडेंटिफाय करून त्याला स्पेशल प्रत्येकाला आयडेंटिफिकेशन किंवा स्पेशल त्याला काही जागा देणं पॉसिबल नाही, म्हणून आपण त्याला ग्रुपमध्ये टाकतो. ओके, आपण त्या ग्रुपच्या स्टडीज करतो. सो इफ वी से द डॉग इज अ मॅमल, मग आपण काय म्हणतो? मॅमलचे मेन कॅरेक्टरिस्टिक काय? अ प्रॉपर 2 एक्सटर्नल इयर्स, ओके, hairs on the body, and the major is a mammary gland, presence of a mammary gland. So mammals. बर्ड्सचे आपण कॅटेगरीज बघतो आणि त्याला बर्ड्स ग्रुपमध्ये feathers on the body, wings. Yes. So we observe some general characteristic of that group and we are keeping them into that particular group. So that is a majbur, because individual the सगळ्यात स्टडी करत बसणं is not possible. So we study the group and we understand maximum similarity and evolutionary relationship. We do now in modern taxonomy, we do the we find out the similarity with mammals and the evolutionary relationship. Evolutionary relationship now we are saying is what? One word काय hala? When we are saying it is an evolutionary relationship, what is the one word for that? सांगितलं ना आत्ता अर्ध्या तासापूर्वी. Phylogeny. Yes, that means you are studying the phylogeny. Evolutionary relationship, that means you are studying the phylogeny, is a evolutionary relationship. So now there are the type of the classification. Okay, so you can under classification you can give heading type of classification. आपण एनसीईआरटी पेक्षा हे थोडंसं सिस्टमॅटिक करतोय. So first type of classification is practical. Second is artificial. Third is natural. And the fourth is numerical. So these are the different types of classification. Okay, let us study one by one each. So the first is a practical. आता हे जे क्लासिफिकेशन आहे ना, हे ऍज पर द ह्युमन इव्होल्युशन, ऍज पर द इव्होल्युशन ऑफ ब्रेन, ऍज पर द लॉजिकल थिंकिंग ऑफ द ह्युमन बीइंग. सो तसं हे पुढे पुढे आणि ऍज पर द गॅजेट्स अवेलेबल, हे क्लासिफिकेशन आर क्लासिफाइड इनटू all these different types. Okay, so first is a practical, that is on the basis of human use, on the basis of human use or economical importance. त्याचा सिग्निफिकन्स काय, इकॉनॉमिकल सिग्निफिकन्स काय आणि आपल्याला कशासाठी यूज होतं त्या पद्धतीने त्याला क्लासिफाय केलं गेलं. म्हणजे डोमेस्टिक ॲनिमल, वाईल्ड ॲनिमल. ओके, सम इटेबल प्लांट, सम पॉइझनस प्लांट. आपल्याला त्याचा उपयोग नाही म्हणून पॉइझनस, आपल्याला त्या ॲनिमलचा उपयोग नाही कारण तो डॅमेज करतोय म्हणून तो वाईल्ड ॲनिमल. सो बेस्ड अपॉन दिस प्रॅक्टिकल ऍप्लिकेशन ऑफ दॅट प्लांट्स अँड ॲनिमल, we have classified them practically. So ancient humans classified them as per their comfort level, and त्यांच्याकडे बाकी काहीच अवेलेबल नव्हतं. ओके, सो प्रॅक्टिकल.
थोडेसे ह्युमन इव्हॉल्व्ह झाले, थोडंसं सिव्हिलायझेशन झालं. देन दे डिड द आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन. हे सगळं चालू होतं टॅक्झॉनॉमी. मी म्हटलं 2500 वर्षापूर्वी चालू झालं, अरिस्टॉटलच्या वेळेपासून. ओके. आता आर्टिफिशियल मध्ये काय केलं, फरक समजून घ्या. यांनी काय केलं, आपल्या कम्फर्ट प्रमाणे, आपल्या इकोलॉजिकल, आपल्याला त्याचा यूज आहे की नाहीये त्या पद्धतीने त्यांनी क्लासिफाय करून टाकलं. ओके. मग थोडं इव्होल्युशन किंवा थोडंसं आणखी इम्प्रुव्हमेंट झालं, सिव्हिलायझेशन प्रॉपर व्हायला लागलं. मग त्यांनी काय केलं, प्लांट्स अँड अॅनिमलचे कॅरेक्टर्स त्यांनी यूज केले. दे यूज द कॅरेक्टर्स ऑफ प्लांट्स अँड अॅनिमल्स. त्यांचे कॅरेक्टर यूज केले आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी मिनिमम 1, 2, 3 और फ्यू कॅरेक्टर्स, फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कॅरेक्टर्स ओनली. मॉर्फोलॉजिकल कॅरेक्टर्स ओनली. किती? 1, 2, 3 किंवा 4, 5 कॅरेक्टर्स त्यांनी बघितले आणि त्यांनी क्लासिफाय करून टाकले. ओके. मग त्यांनी इथे काय बघितलं, सी फॉर आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन त्यांनी काय बघितलं, व्हेजिटेटिव्ह कॅरेक्टर्स बघितले आणि रिप्रोडक्टिव्ह कॅरेक्टर्स बघितले. 1, 2, 3 असे कॅरेक्टर्स बघितले. मग व्हेजिटेटिव्ह कॅरेक्टर मध्ये त्यांनी काय बघितलं, व्हेजिटेटिव्ह कॅरेक्टर मध्ये काय काय येईल, रूट येईल, स्टेम येईल किंवा लीफ येईल. आपण थोडंसं प्लांटचं घेऊन एक्सप्लेन करायचा प्रयत्न करू. रिप्रोडक्टिव्ह कॅरेक्टर मध्ये काय येईल, प्लांटचा कुठला पार्ट येईल, मग फ्लावर्स येतील, फ्रुट्स येतील, सीड्स येतील. हे सगळं रिप्रोडक्शन झाल्यानंतर येतं. मग त्यांनी हे 2 कॅरेक्टर स्टडी केले, व्हेजिटेटिव्ह कॅरेक्टर अँड रिप्रोडक्टिव्ह कॅरेक्टर, आणि त्यांनी क्लासिफिकेशन करायला सुरुवात केली. ओके. आता जसं जसं वेळ जायला लागला किंवा ड्यू टू टाइम और ड्यू टू सम इन्व्हायरमेंटल चेंजेस, व्हेजिटेटिव्ह कॅरेक्टर्स आर इझिली changed. So vegetative characters are called as, see what I am saying, understand, vegetative characters are called as non-conserving characters. Non-conserving म्हणजे ह्यांना हे कन्सिस्टंट राहत नाही, कॉन्झर्व नाही करू शकत आपण ह्यांना. आणि रिप्रोडक्टिव्ह कॅरेक्टर मध्ये दे आर द कॉन्झर्विंग, हे इझिली चेंज होत नाही. सो दे आर द कॉन्झर्विंग. सो मग आपल्याला पुढे जेव्हा गेलं तेव्हा सायंटिस्ट काय म्हणाले, व्हेजिटेटिव्ह कॅरेक्टर कन्सिडर करणं इज नॉट अ गुड क्लासिफिकेशन. इज नॉट अ गुड क्लासिफिकेशन. का? कारण ते चेंज होतात. समजा मेज जो प्लांट आहे, मका ज्याला आपण म्हणतो, मक्याचे कणसं आपण खातो, मेजला जर वॉर्म, जसं राजस्थानमध्ये वगैरे मेज प्लांट ग्रो झाला तर त्याची हाईट होते 8 ते 9 फीट. समजा तुम्ही राजस्थानमध्ये कोट्याला गेला, कोट्यामध्ये क्लासेसला गेला, तिकडे जर तुम्ही मेज प्लांट बघितला तर 8 ते 9 फीट त्याची हाईट वाढते. आणि हाच मेज प्लांट उचलला आणि हा हिमाचल प्रदेशात नेऊन ठेवला, काश्मीरमध्ये नेऊन ठेवला किंवा हिमालयात नेऊन ठेवला, त्याची हाईट होईल 5 ते 6 फूट फक्त. पण ह्याच्यामध्ये जे मक्याचे कणीस येणार आहे, तो भुट्टा जिसको हम लोग बोलते हैं, मक्याचे कणीस विल बी सेम. इथे पण हा सेम आहे, इथे पण हा सेम आहे, तेवढेच दाणे, तेवढंच आहे, तशीच ते सगळं आहे. फक्त प्लांटची हाईट ही कमी जास्त होती. का? बिकॉज ऑफ द इन्व्हायरमेंटल फॅक्टर. मग काय चेंज होतंय, त्याचा स्टेमची लेंथ चेंज होते. म्हणजे काय चेंज झालं, परत हा इकडनं उचलून तुम्ही परत तो कोट्याला आणला, हा सेम प्लांट परत पुढच्या वर्षी कोट्यामध्ये घेऊन आला, परत हा 8 ते 9 फीट वाढेल. म्हणजे ते कॉन्झर्व नाही करू शकत तुम्ही, इट इज नॉट परमनंट. पण भुट्टा येस, इज अ रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट, त्याचे फ्लावर्स, त्याचे फ्रूट, त्याच्यामुळे दिस इज नॉट चेंजिंग, सो इट इज कन्झर्व्ड. And hence scientists said considering vegetative character is not a good way of classification. So overall, artificial classification has considered vegetative and reproductive. So it is overall is not a good way of classification. Only point is reproductive consider केले is a good way of classification. आणि ह्याच्यामध्ये मेन सायंटिस्ट परत अरिस्टॉटल होता. अरिस्टॉटल ऑब्झर्व हिअर, अरिस्टॉटल ऑब्झर्व, काय ऑब्झर्व केलं त्याने, फक्त अरिस्टॉटलने ग्रोथ.
त्याने प्लांटची ग्रोथ ऑब्झर्व केली आणि ग्रोथच्या बेसिसवर त्यांनी प्लांटला क्लासिफाय करून टाकलं हर्ब्स, श्रब्स अँड ट्रीज. काय केलं अरिस्टॉटलने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन मध्ये ग्रोथ बघितली फक्त आणि त्याने प्लांटला क्लासिफाय करून टाकलं हर्ब, श्रब्स आणि ट्रीज मध्ये. हा पहिला सायंटिस्ट झाला, तो मेन सायंटिस्ट. राईट इन युअर सायंटिस्ट पेज. दुसरा सायंटिस्ट त्याच्यामध्ये आला थिओफ्रॅस्टस. थिओफ्रॅस्टस, येस, थिओफ्रॅस्टस, थिओफ्रॅस्टस. हा आर नको इथे. थिओफ्रॅस्टस. अरिस्टॉटलने काहीतरी केलं, त्याला मॉडिफाय करायचं म्हणून ह्याने काय केलं, हर्ब्स, श्रब्स आणि इथे कॅटेगरी टाकून टाकली अंडर श्रब, म्हणजे तो हर्ब पण नाही आणि श्रब पण नाही, इज अंडर श्रब. असे 4 त्याने ग्रोथच्या पॅटर्नवरच क्लासिफिकेशन केले. ओके. त्याच्यानंतर आपल्या लिनायसने पण डोकं लावलं त्याच्यात. सायंटिस्ट कॅरोलस लिनायसने पण डोकं लावलं. त्याने काय केलं, फक्त रिप्रोडक्टिव्ह फीचर मध्ये त्याने स्टॅमेनचा स्टडी केला. स्टॅमेन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट इन फ्लावर्स. ओके. लिनायसने काय केलं की त्याने फक्त स्टॅमेन स्टडी केली. स्टॅमेन काय, इट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट. सो ओनली स्टडीड वन कॅरेक्टर. लिनायसने फक्त वन कॅरेक्टर स्टडी केलं आणि त्याने 24 ग्रुप मध्ये प्लांटला क्लासिफाय करून टाकले. त्याने 24 ग्रुप देऊन टाकले. या 24 ग्रुप मधनं 23 ग्रुप त्याने 2 ह्याच्यात क्लासिफाय केले. फिनेरोगॅम्स, वेगळा पेन वापरते, त्याने 2 ह्याच्यात क्लासिफाय केले प्लांट्स या 24 ग्रुप मधनं. फिनेरोगॅम्स. स्पेलिंग कळतायत का रे माझे? फिनेरोगॅम्स. आणि सेकंड त्याने केलं क्रिप्टोगॅम्स. क्रिप्टोगॅम्स पुढे आपल्याला येणार फिनेरोगॅम्स आणि क्रिप्टोगॅम्स. क्रिप्टोगॅम्स मध्ये स्टॅमेन नव्हते, नो स्टॅमेन. फिनेरोगॅम्स मध्ये स्टॅमेन होते. तो फिनेरोगॅम्स मध्ये त्याने 23 ग्रुप ठेवले आणि क्रिप्टोगॅम मध्ये फक्त एकच ग्रुप ठेवला. ओके. आणि ते लिनायस परत तिसरं बुक त्याने ह्याच्यावर काढलं अँड दॅट थर्ड बुक वॉज जनरा प्लॅन्टॅरम. जनरा प्लॅन्टॅरम. त्याच्यात त्याने हे सगळं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सांगून दिलं. जनरा प्लॅन्टॅरम. काय काय सांगितलं मी, कळलं का तुम्हाला? प्रॅक्टिकल क्लासिफिकेशन 4 प्रकारे: प्रॅक्टिकल, आर्टिफिशियल, नॅचरल अँड न्यूमरिक. प्रॅक्टिकल मध्ये त्यांनी काय केलं, आपल्याला जे महत्वाचं वाटतं, कारण काही अवेलेबल नव्हतं जास्त, त्याच्यामुळे हा आपल्याला उपयोगी कॅरेक्टरिस्टिक, हा उपयोगाचा नाही, नॉट इम्पॉर्टंट, असं करून त्यांनी 2 ग्रुप आपल्या सोयीप्रमाणे त्यांनी ग्रुप करून टाकले. ओके. पुढे आर्टिफिशियल मध्ये हे सायंटिस्ट आले, अरिस्टॉटल, थिओफ्रॅस्टस, लिनायस, आणि त्यांनी आपल्या पद्धतीने आर्टिफिशियल मध्ये बेसिकली काय होतं, तुम्ही 1 2 3 4 5 असे फ्यू मॉर्फोलॉजिकल, फक्त मॉर्फोलॉजिकल, बाहेरून काय आहे फक्त मॉर्फोलॉजिकल कॅरेक्टर स्टडी केले आणि त्यांनी व्हेजिटेटिव्ह आणि रिप्रोडक्टिव्ह कन्सिडर केले. ओके. पण व्हेजिटेटिव्ह जसं मी तुम्हाला सांगितलं की इन्व्हायरमेंटल कंडिशन चेंज झाल्या की व्हेजिटेटिव्ह कॅरेक्टर चेंज होऊन जातं, आणि म्हणून कन्सिडरिंग, सो दीज आर द नॉन कॉन्झर्विंग, आणि रिप्रोडक्टिव्ह आर कॉन्झर्विंग. मग कन्सिडरिंग दिस कॅरेक्टर इज vegetative character is not a good for classification, and hence artificial is not good for classification, and few characters आणि फक्त बाहेरचे कॅरेक्टर. ओके. ऑल राईट. आणि मग थर्ड क्लासिफिकेशन आलं, नॅचरल क्लासिफिकेशन. Then the third type of classification was natural classification. I guess I will stop here and this will discuss on Saturday. कळलं का तुम्हाला?